Okay. Okay. So that means if you love your work, then so your work is a fun. That means just three type of আমি বলেছিলাম যে তিন ধরনের ব্যক্তির কাছে out of love still that is burden, but that burden itself as like a pleasing moment. The তিন ধরনের উদাহরণ কি দিয়েছে? ফার্স্ট উদাহরণ দিয়েছে যদি কারুর বাচ্চা অনেক হেভি ওয়েটি হয়, না বাচ্চা অনেক ওয়েটি, অন্যের কাছে দেখবেন কারুর বাচ্চা অনেক মোটা সোটা অনেক ওয়েট, তো অন্যের কাছে এটা ভেরি ওয়েটি, চিন্তা করে কোলে নেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে নামিয়ে দেয়। তো মায়ের কাছে মনে হয় আমার বাচ্চাটা এখনো না খেয়ে খেয়ে শুকায় যাচ্ছে। অন্যের কাছে যেটা ওয়েটি, বাচ্চার মায়ের কাছে সেটা ভেরি লাইট, বিকজ আউট অফ লাভ। সিমিলার স্কিনি হাজবেন্ড আর তার ফ্যাটি ওয়াইফ, বাট এই ফ্যাটি ওয়াইফকে যখন স্কিনি হাজবেন্ড কোলে নেয়, তুলে নেয়, তখন মনে করে আরে সো লাইট, তখন সে এরকম হেভি মনে করে না, কারণ আউট অফ লাভ। অন্যের কাছে দেখে যারে বাপরে মাতাজি কেমন মোটা সোটা, কিন্তু সে হাজবেন্ড দেখা গেল অনেক চিকনা বা অনেক স্লিম, বাট তার কাছে ওয়েটি, বাট আউট অফ লাভ তার কাছে মনে হয় এটা লাইট। সিমিলার কোন গোল্ড বিজনেসম্যান, সে যদি ভেরি দ্যাট লো কস্টে গোল্ড পায়, একদম লো কস্ট, তো হোল তার কাছে স্যাক অফ গোল্ড, এক বস্তা গোল্ড তার কাছে কি মনে হবে? একদম হালকা। দ্যাট মিনস ভ্যালু অ্যান্ড লাভ। তো সিমিলার ওয়ার্ক, যদি এরকম আমাদের ভালোবাসা থাকে, দেন সে ওয়ার্ক হ্যাজ লাইক আ ফান। ইভেন আমাদের যদি আপনি আমাদের অ্যাসপেক্টে দেখেন, তো কারোর আছে যে কীর্তনের প্রতি ভালোবাসা বা মৃদঙ্গ বাজানোর প্রতি ভালোবাসা। So many hobbies, so many people have a different the love towards any goods or any aspect আমরা দেখি। তো আমাদের এরকম দেখা যায় যার মৃদঙ্গ প্রতি বাজানোর প্রতি ভালোবাসা আছে, ও সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মৃদঙ্গ বাজায়, অনেক দূর থেকে আসছে, তারপরেও তার কাছে সেটা নাই, বার্ডেন মনে হয় না। তো সেজন্য ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট হাউ same work as a burden or same work itself as a fun, or that is pleasing, or that is happiest moment. It's a very very important. তো আমরা দেখবো ফোর্থ জেনারেশনে দেখবেন যে ফার্স্ট প্রজন্ম, হোয়াট ইজ দ্যাট ফার্স্ট প্রজন্ম, তো আমরা লিটল বিট দেখবো। যে ফার্স্ট হচ্ছে আপনি আপনার সময়ের মধ্যে কি কি করতে চান সেই বিষয়গুলো নির্ধারণ করুন, আপনার রিপোর্ট লিখুন, মিটিং এ মনোযোগ দিন, গাড়ি ঠিক করুন, আবর্জনা পরিষ্কার করুন। সাধারণ নোট চেকলিস্ট দ্বারা চিহ্নিত। চেকলিস্ট মিনস টু ডু লিস্ট। যদি কোনো কাজ সম্পন্ন না হয় তাহলে আগে আগামী দিনের জন্য লিখে রাখুন। দ্যাট মিনস টুডে ইউ আর টোটালি আনএবল টু জাস্ট কমপ্লিট ইউর টাস্ক, পুশ ইট টুমরো। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। আমাদের সময়ের শক্তির উপর কিছু দীর্ঘস্থায়ী চাহিদার স্বীকৃতি সর্বব্যাপ্তিতা। তার মানে যেমন আমি বলেছিলাম টু ডু লিস্টে কিন্তু অনেকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিলেন, বাট টু ডু লিস্টেও কিছু প্রবলেম আছে। কি প্রবলেম, এখন আমরা সেগুলো আলোচনা করব। তো আপনাকে টু ডু লিস্ট করতে হবে। যদি আপনি আজকে 10টি কাজ করতে চান, আপনি বাম পাশে একটা বক্স রাখবেন। সাপোজ আপনি 10টার ভিতর 3টে বা 4টে কাজ সম্পন্ন করেছেন, সেই 3টে বা 4টে টিক দিবেন। আর অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য আপনি সাপোজ 6 আর 5 টাস্ক আনডান আপনি সম্পাদন করতে পারেন। তো সেটা কি করবেন, আপনি সেটাকে আপনি পরের দিনে পুশ করে নিয়ে যাবেন। যা আমরা দেখি প্রথম জেনারেশনে এটা অত্যন্ত সরল, যে কেউ করতে পারে। ইভেন ইলিটারেট ব্যক্তি যারা ওয়েল অর্গানাইজ নয় বা ওয়েল কোয়ালিফাইড নয়, তারাও কি করতে পারে, তারাও এটা বুঝতে পারে, তারাও এটা করতে পারে যে আজকে আমার 10টা কাজ ছিল, সম আর আদার আমি 4টে করেছি আর 5টা কালকের জন্য রেখে দিয়েছি।
বাট সাম আদার কাজ চলে এসছে এই জন্য। এটা হচ্ছে আপনার প্রথম প্রজন্ম। দেন হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড জেনারেশন? নেক্সট সেকেন্ড জেনারেশন। দেন নেক্সট আসি না, এখন আরেকটা। গুড। সেকেন্ড জেনারেশনের পরিকল্পনা প্রস্তুতি। ওকে, পিপিটি বলছেন যে পারফেক্টলি দেখা যাচ্ছে না, জুমের জন্য একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। তো করুণাময় দামোদর প্রভু, I can see very clearly. I don't know what is happening you, but I am also joining. I am not sharing that PPT. PPT is sharing another devotee, but I can see that very clearly. Niladi Prabhu, it is okay? It's a little disturbance is there. তাহলে একটু ইয়ে করবেন। আচ্ছা আচ্ছা, টুলবারটা নিচে দিলে হবে না, উপরে সরাই দেন। ওকে ওকে, বুঝতে পেরেছি। আরো নিচে নিয়ে আসুন। ওকে ওকে ওকে, নাও আন্ডারস্ট্যান্ড। সো দেন সেকেন্ড, দ্বিতীয় প্রজন্মের পরিকল্পনা প্রস্তুতি, দ্যাট মিনস কোয়াড্রেন্ট 2. সে কোয়াড্রেন্ট ফার্স্ট ইজ টু ডু লিস্ট, and quadrant second হচ্ছে পরিকল্পনা প্রস্তুতি, ক্যালেন্ডার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, বই দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্য নির্ধারণ, পূর্ব পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতের কার্যক্রম অনুষ্ঠানের সময়সূচি, নিয়োগ দেন, প্রতিশ্রুতি লিখে রাখুন, সময় নির্ধারণ করুন, দূরদর্শিতা, অনুষ্ঠান এবং কার্যক্রম সময়ের সময়সূচি ভবিষ্যতের প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে। ইটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়াড্রেন্ট। দ্বিতীয় প্রজন্ম ইজ এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, কারণ যেমন আপনাকে অনেক কিছু করতে হবে, কিন্তু আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কিছু আজকে করব, কিছু নেক্সট উইকে করবেন, কিছু নেক্সট মান্থে করবেন, বা কিছু নেক্সট টু নেক্সট মান্থে করবেন। এই জন্য কাউকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবেন, তাকে প্রতিশ্রুতি দিবেন তার সাথে মিট করার জন্য, এবং সেই জায়গায় আপনি সময় ডেডলাইন থাকবে। এই জন্য একটি সাপোজ যে আজকে যেটা করছেন আপনি, এই জন্য দ্বিতীয় প্রজন্ম কি পরিকল্পনার সাথে সঙ্গে যুক্ত আছে, কিন্তু প্রথম প্রজন্ম কিন্তু পরিকল্পনার সাথে যুক্ত নেই, টু ডু লিস্টে নাই। দিস ইজ নট ইনভলভ ইন প্ল্যানিং। কারণ এতে কি ধরনের সমস্যা হয় টু ডু লিস্টে? যেমন সাপোজ আমি আমার কথা বলি, যে ধরেন আমি সামনে সে আমি স্টেজ ম্যানেজমেন্ট দিব, তো স্টেজ ম্যানেজমেন্টে দিব আমি এখন থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছি, তো সেটা কিন্তু আজকের কাজ না বা কালকের কাজও নয়, এটা সাপোজ আমি 1 মাস পরে দিব। তো আমার পিপিটি রেডি করা, আমার লেকচার নোট করা, সো এইটা টাইম বাইন্ডিংস দিয়ে দেওয়া, আর এইটা পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই টাইমে পৌঁছানো। এটা কিন্তু আমি টু ডু লিস্টে না যে ঠিক আছে আমি আজকে রেডি করে দিলাম, কালকে আমি স্টেজ ম্যানেজমেন্ট দিব, না। দেন ডিভোটিদের যারা জয়েন করবে তাদের কাছে অ্যানাউন্সমেন্ট করা, তাদের কাছে এগুলো পাঠানো, দ্যাটস দ্য দ্বিতীয় যেন পরিকল্পনা প্রস্তুতি। যদি আমি টু ডু লিস্টে কি সমস্যা আর এইগুলোতে কি সমস্যা আমি আরো ক্লিয়ার করে বলছি। যেমন সাপোজ আপনি, যেমন আমাদের এই জায়গায় আমি বলি আমাদের ইউথ ফেস্টিভ্যাল হবে, সে তো ইউথ ফেস্টিভ্যাল হতে গেলে আপনি করতে চাইলে আমি 6 মাস আগে থেকে চিন্তা করতে হবে। দেন আমার স্পিকার কে আসবে, কোন মাসে হবে, সেই মাসে স্টুডেন্টরা কি, জাস্ট আমি আমার ওয়েতে বলছি, দেন যারা প্রফেশন আছে তারা তার প্রফেশন ওয়েতে নিতে পারে। দেন কে স্পিকার হবে, কোন দেশ থেকে আসবে, এবং টাইম ফিক্সড করা, এবং টাইম ফিক্সড ওই সময় স্টুডেন্টদের আদৌ ছুটি আছে না কলেজ খোলা আছে, ওই সময় কোনো ইন্টারন্যাশনাল কোনো ইভেন্ট আছে কিন্তু স্পোর্টস ইভেন্ট ওই ডে, সাপোজ ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ থাকতে পারে, ফাইনাল বা সেমিফাইনাল বা আদার্স এরকম ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু আছে কিনা। এন্ড দেন স্পিকারের সাথে আরো লিডাররা কারা থাকবে, এন্ড দেন কোন হল আমরা ভাড়া নিব, কি টপিকস হবে, দেন স্টুডেন্ট লিফলেট বিলি করা, পোস্টার লাগানো। এটা কিন্তু টু ডু লিস্টে হবে না,
এর জন্য আপনাকে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে না, এই জন্য পরিকল্পনা থাকতে হবে, প্রস্তুতি থাকতে হবে। সেজন্য দ্বিতীয় প্রয়োজনে হচ্ছে ক্যালেন্ডার। দ্যাটস এ ক্যালেন্ডার নিড, উই ক্যালেন্ডার নিড, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিড। হ্যাঁ, যে যে সাপোজ আমি পুনে থেকে বা কলকাতা থেকে কাউকে আনতে চাই স্পিকারকে, তো তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে, তার টাইম আমার টাইম ম্যাচিং হবে কিনা। এটা কিন্তু টু ডু লিস্টে সম্ভব না। আমি বলতে পারবো না ঠিক আছে কালকে কালকে ইউথ ফেস্টিভ্যাল, নো, ইট ইজ নট পসিবল। টু ডু লিস্ট এটা কিন্তু মানে ইটস এ ভেরি জেনারেল থিংস, ইটস নট এ ডাইনামিক থিংস, ইট ইজ নট এ হায়ার ডাইমেনশন, ইটস এ ভেরি জেনারেল থিংস, এভরিবডি ক্যান ডু, ইভেন দ্য ইলিটারেট পারসন অলসো ক্যান ডু। তো সেই জন্য সময় সময় নির্ধারণ। হ্যাঁ, কিন্তু অনেকে আছে যে কি করে আজকেরটা কালকে নিয়ে যায়। কেন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে? যেমন আপনি 10টা টাস্ক আজকে নিয়েছেন, তো আপনি 4টে করেছেন, আর 6টা পুশ করে আগামী দিন নিয়ে গেছেন। তো আগামী দিনও দেখা গেল 2টা করেছেন, স্টিল 4টা। তো এরপরে আপনি আরো দেখতে পারেন যে ওই 4টা আপনার আন্ডানি থেকে যাচ্ছে এবং আরো আসতেছে, কিন্তু আপনি কি করছেন, টোটালি হসপস করে ফেলছেন। দ্যাটস ওয়াই সাম কিছু জিনিস আপনাকে টু ডু লিস্টে রাখতে হবে, কিছু জিনিস আপনাকে মান্থলি প্ল্যান করতে হবে, কিছু জিনিস আপনাকে হয়তো 3 মান্থে প্ল্যান করতে হবে, কিছু জিনিস আপনার 6 মান্থে প্ল্যান করতে হবে। দ্যাটস দ্য দ্বিতীয় প্রজন্ম। এই জন্য কি তার লাগার দরকার হয়, দূরদর্শিতা প্রয়োজন হয়, প্ল্যানিং প্রয়োজন হয়, প্রস্তুতি প্রয়োজন হয়, ক্যালেন্ডার প্রয়োজন হয়। যেমন 6 মাস আগে, আপনি 6 মাস পরে কি হবে সেটা 6 মাস আগে আপনি এগুলো এভরিথিং ওকে করে রাখছেন, প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এভরিথিং। হ্যাঁ, যেমন আরো উদাহরণ দিতে পারি, আমাদের সে রাধেশ্যাম প্রভু আসেন প্রতি বছর আমাদের এই জায়গায়। তো রাধেশ্যাম প্রতি বছর রাধেশ্যাম প্রভু আসেন, এসে কি করেন যে এসে আমাদের লিডারদের নিয়ে উনি প্রায় 3 দিন সেমিনার দেন, শুধু লিডার, নো general people or no student, only leader. So 6 months before he communicate with our authority, then he just decided or he fixed that schedule, and then also he sent the topics, which topics he is going to speak, কি ধরনের টপিকস বিষয় থাকবে সে এসে এটা বলবে, because he used to speak in English. So now he just sent that materials, then we translated in Bengali, and then we also conducted a meeting, and then every leader we are just offering that course and offering that topics, and he is coming also, we inform them all of them. Then also registration is there, everybody has to go through the registration, and which place is now for living 3 days, Prasadam also, so many things you have to just like plan, preparation, calendar, appointment, then goal setting, that's commitment, everything has included in this second generation. It's a very, very important. Without that you cannot success in long term. To-do list, that's the initial stage. Okay, to-do list. Okay, tomorrow I'll do, I have to do something, that 10. But when you go to just a higher dimension, so you have to make a plan, you have to prepare, you have to just fix the calendar, take that appointment, and then setting the goal. Then you delegate someone, and then also whoever, but you have to check that he is committed or not committed. Is committed, and there's also deadline. So that is the second generation. It's a very, very important second generation. Every aspect of life you can see. Suppose যারা আমাদের নীলাদ্রি প্রভু আছেন, সাপোজ উনি গার্মেন্টস, উনারও আছে এরকম যে ঠিক আছে কোন বায়ার আসবে, কখন শিপমেন্ট হবে, হোয়াট ইজ দ্য শিপমেন্ট ডেডলাইন, দেন তার ভলিউম অনুযায়ী কোথায় কোথায় সাব কন্ট্রাক্ট করাবে, কি কি ধরনের ব্যাংক কি কি ধরনের ডিলিংস করবে, এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দ্যাট বিফোর দ্য 6 মান্থ। বা বায়ার যদি আসে আফটার 6 মান্থ, বিগ বায়ার আসলো,
তো তার সাথে যদি মিট করতে চায় কি ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট, কি ধরনের প্ল্যানিং, দেন প্রিপারেশন, দেন কি ধরনের তাদের কাছে আমরা কাজ পেতে পারি, সো মেনি থিংস দেন ইনভলভ। দ্যাট ইজ সেকেন্ড জেনারেশন। ইটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেন দ্য থার্ড জেনারেশন, নেক্সট। ওকে, তৃতীয় প্রজন্মের সময়, থার্ড জেনারেশন, পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার, নিয়ন্ত্রণ। See, this is another task. Just fast, তার মানে হচ্ছে কি যে সাপোজ আপনি, নাও ইজ another important task, যে সাপোজ আপনার 30টা কাজ সম্পন্ন করতে হবে, সে আপনি পরিকল্পনা করেছেন আপনি 30টা কাজ সম্পন্ন করবেন, বা 30টা কাজের ভিতর কোন কাজগুলো আপনার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। This is second quadrant. First quadrant urgent important, second quadrant important. তো 30টা কাজের ভিতরে দেখা গেল সে আপনি বেশিরভাগ সময় কি হয় যে লেস ইম্পর্টেন্ট টাস্ক ডান আর ইম্পর্টেন্ট টাস্ক আনডান। তো সেজন্য আগে আমাদের জানতে হবে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটা। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজকে আপনাকে আইডেন্টি করা। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনাকে লাগবে না, মাইন্ড অলওয়েজ সার্চিং ফর প্লেজেন্ট টাস্ক, ও আনন্দদায়ক, মন যেটা আনন্দ পায় ওইটা করতে চায়, আনপ্লেজেন্ট টাস্ক মন করতে চায় না। তো সেই জন্য এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জানা যে সাপোজ ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনার 10টা মেইল আসছে, সে আমি যেহেতু আমাদের এই জায়গায় কয়েকজন যে ডিগনিটি পার্সোনালিটিস আছে, এই জন্য ওনাদের উদাহরণ দিব। সে ধরেন ডে আফটার 2 দিন পরে আপনার শিপমেন্ট আছে, তো আপনার কাছে 10টা মেইল আসছে 10টা মেইল। তো আপনি চিন্তা করলেন ওকে, কারণ 2 দিন পরে যদি শিপমেন্ট আপনার লট অফ প্রিপারেশন রয়েছে, তো আপনি যদি 10টা মেইল পড়তে চান তো আপনি চিন্তা করেন ওকে জাস্ট আই লুক আফটার 10 মেইলস, দেন হোয়াট এভার ইম্পর্টেন্ট আই উইল জাস্ট রিপ্লাই। কিন্তু আপনি দেখলেন 5টা মেইল, ওকে ভেরি সিম্পল, কিন্তু 5টা মেইল বিগ মেইল, ও পড়ে ও গো থ্রু যে ওকে যদি আপনাকে রিপ্লাই দিতে হয় তো আপনার লট অফ টাইম উই নিড, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট সাচ টাইম অফ টাইম। সো হোয়াট ইউজুয়ালি উই হ্যাভ টু ডু, আমাদের কি করতে হবে যে বড় মেইল গুলো হয়তো আমরা যদি দেখি যে ওরকম আর্জেন্সি নাই, দ্যাট মিন্স ইম্পর্টেন্ট না, লেস ইম্পর্টেন্ট, তো 10টা মেইল আমরা কি করব শিপমেন্টের পরে আমরা জাস্ট মিন্স ওইটাই ইম্পর্টেন্ট, তো ওইটাকে শিপমেন্ট দেওয়ার পরে আপনি তাদের রিপ্লাই দিলেন। আর যদি আপনি ওটাকে হ্যাম্পার করে রিপ্লাই দিতে চান, আপনার অনেক কাজ, তখন কিন্তু ওই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনার হবে ক্রাইসিস। দেখা গেল আপনার ইনভলভমেন্ট ওই জায়গায় জরুরি, আপনার ডিসিশন প্রয়োজন, আপনার অনেক গাইডেন্স প্রয়োজন। সো আপনি যদি 10টা মেইলের এই জায়গায় যদি আপনি টাইম দিতে চান, রিপ্লাই দিতে চান বিগ মেইলের, সো দেন তাহলে আপনার ওটা হাম্পার হবে। এই জন্য ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে জানা যে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাস্ক। সিমিলার আমরা দেখি যে অনেক সময় আমার যেমন ধরেন গত শুক্রবারে কি হয়েছে, গত শুক্রবারে আমার কিন্তু 7:30 থেকে ক্লাস ছিল, 7:30 থেকে ক্লাস, 7:30 থেকে 9:30, 9:45 থেকে আমার আইডিসি ক্লাস শুরু হয়েছে, দেন শার্প 11:25 ছেড়ে দিয়েছে, 11:30 টাইম ম্যানেজমেন্ট ফার্স্ট পার্ট দিয়েছি, দেন আপনাদের 2:10-20 পর্যন্ত দিয়েছি, এরপরে 3:30 থেকে আমার আবার আইডিসি শুরু হয়েছে 6টা পর্যন্ত, আবার 6:30 থেকে আমার 8টা পর্যন্ত ক্লাস ছিল। সো আমার 4 বেলা জব বাকি ছিল।
তো 4 মেলা জব বাকি দেন, আমি কি করব? তো কখনো কখনো আপনাকে আগে ওই ইম্পর্টেন্ট জিনিস বুঝতে হবে, যেহেতু 4 মেলা 6 মেলা জব বাকি আছে, সো আমি যদি আর এই 4-6 মেলা করতে হয়, তো 8 o'clock, then 8 after 8 o'clock, so long tight schedule. I am totally exhausted. I was totally exhausted. I have not any inclination to chant 4 or 5 round or 6 round. Said totally, I don't have any interest. So what I did, আমি কি করেছিলাম, আমি ওই ইন বিটুইন টাইমে যখন প্রসাদের টাইমটা আমি 6 মেলা জব করে ফেলেছি। আদারওয়াইজ আপনাকে ও পরের দিন পুশ করা লাগতো, পরের দিন যদি শিডিউল থাকতো তো পরের দিনও পুশ করা লাগতো। That's why we have to very, very cautious about the very, very awareness. We have that awareness, so which is most important task I have to do. That's a parikalpan agradhikar. You have a plan, but which is most important? That is the agradhikar, priority. Give them priorities, and according to priorities, you have to control them. That means you have to have control yourself. তেমনি অনেক সময় আমরা দেখি যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পারি না। প্ল্যান করেছি, 10টা প্ল্যান করেছি, 10টা টাস্ক আছে, প্ল্যান করেছি, কিন্তু লেস ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডান আর ইম্পর্টেন্ট জিনিস আনডান। দেন অ্যানাদার এক্সাম্পল, সাপোজ ধরেন কোন স্টুডেন্টের 2 দিন পরে এক্সাম, তো 2 দিন পরে এক্সাম, ওর 2 দিনের প্রস্তুতি নিতে হবে। সে he is very busy, lot of SMS and then lot of phone call is coming, and he is picking up and he is replying all things, but he will not get any time for just revision his whole study. That's needs a 2 tests. So then what he has to keep aside all things and focus in your study. After, okay, whatever is necessary and important, okay, he can pick up the 2 call or 3 call. It's necessary, and that's really important. Then he can pick up. Otherwise, everything have to aside. এজন্য আপনারা দেখবেন একটা জিনিস, এই ইম্পর্টেন্ট জানা, দেখবেন রেলওয়ে, আপনি রেলে যাবেন, ইন্ডিয়াতে দেখবেন যে লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, আবার ইট ইজ নট লোকাল বাট মোর দেন লোকাল, দ্যাট মিন লোকালের থেকে একটু হায়ার যেগুলো আছে ওগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দেখবেন রাজধানী এক্সপ্রেস সব সাইড দিচ্ছে না, রাজধানীকে সব সবাই সাইড দিচ্ছে। কেন? হি হ্যাজ দ্যাট প্রায়োরিটি। মন্ত্রীদের দেখবেন আপনি, মন্ত্রী যখন বাঁশি বাজাতে উপরে সাইলেন্ট আছে, বাঁশি বাজাতে যাচ্ছে, সব যত জাম জুম আছে সব কি সাইড, দেন মন্ত্রী, প্রাইম মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট ইয়ে করে দিচ্ছে, বিকজ দ্যাটস এ প্রায়োরিটি। দেন অ্যাম্বুলেন্স, fire service, that is priority. Like that in our life also, we have to have that priorities in task. Without priorities, even you have a good planner, but without priorities, you cannot be success. আপনি সফল হতে পারবেন না। যিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রায়োরিটিস কে আইডেন্টিফাই করা, রিকগনাইজ করা। যদি কেউ এটাকে রিকগনাইজ করতে না পারে, তো তাকে কি করতে হবে? তাকে অবভিয়াসলি নেক্সট তাকে অবভিয়াসলি শিখতে হবে। হি হ্যাজ টু লার্ন। উইদাউট লার্নিং একনিষ্ঠ দক্ষ তৃতীয় প্রজন্মের ব্যবস্থা। এখন এর আছে কি, তৃতীয় প্রজন্মের সময় ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমূহ, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি সমস্যা? একনিষ্ঠ দক্ষতা এমন প্রত্যাশা তৈরি করে যা সমৃদ্ধ সম্পর্কে গড়ে তুলতে, মানুষের চাহিদা মিটায়, প্রতিদিনের ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত মূল উপকারের সুযোগ সময় বাধা প্রদান। দ্যাট মিনস
That means, oh, you okay? You are a very, very nice planner. You are a very excuse me, Pranto Prabhu, please mute করে দেন. So you are a good planner. You have a very nice knowledge to priorities, and you have a good attitude to control. But still, একনিষ্ঠ দক্ষতা যে সমৃদ্ধি সম্পর্ক গড়ে তুলতে, মানুষের চাহিদা মেটায়, প্রতিদিন ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তগুলো উপভোগ করার সুযোগ সময় বাধা প্রদান করে. That means you are not very concerned about others. কি যে আপনার এতে কি হতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি হবে. Always are priorities. You totally forget your health, you forget your eating, you forget your sleep. যাকে আমরা সাধারণ বা ইয়েতে বলতে পারি যে ওয়ার্কহলিক. Only work. He has only attached to work, nothing else. He has no time to. Sometimes some people is there that he does not have any time to go home. He does not have time to children, wife. That's why it's a very, very important that মুহূর্ত হলো প্রতিদিনের ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্ত উপভোগ করার সুযোগ বাধা প্রদান করে. That means you are in office, so when just like a lunch time, it hang around here and there, just talk with others, develop your relationship. Otherwise, you are only observing work, and nobody surrounded you. That's why তাদের কি হয়, এই সম্পর্কের অবনতি হয়, ক্লান্ত থাকে. Every day work. There is no time for rest. তো ক্লান্ত থাকলে কি হবে, আপনার quality result or quality work you cannot do. মানসম্মত কার্য আপনি করতে পারবেন না. It's a very, very important. মানসম্মত কার্য করতে হলে আপনাকে অবশ্যই আপনাকে time maintain করতে হবে. That means you have to take care of your health, you have to take care of your family, you have to take care of your children, and also a colleague in a subordinate. You have to have that developed relationship with each and every aspect. It's a very, very important. Okay, next. আর যেহেতু প্রথমে আমরা জরুরি এবং এর পরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পদক্ষেপ নেই, সেহেতু আমরা কিছু মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়. সেই প্রথম বিষয়গুলো কি কি এবং কিভাবে আমরা আমাদের জীবনে সেগুলো প্রথমে নির্ধারিত করি. নেক্সট. ওকে, চতুর্থ প্রজন্মের টাইম ম্যানেজমেন্ট, যা আপনার চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন করতে পারে. দেখো, দ্যাটস এ ভেরি, ভেরি ইন্টারেস্টিং. First generation, second generation, third generation, what is the problem? Already we discussed elaborately. And then fourth generation, next. See, time management কি সত্যি একটি অসার্থক নাম? চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সময়কে ম্যানেজ না করে নিজেকে ম্যানেজ করা. You cannot manage time, because just in the beginning I was telling that Krishna was telling in Bhagavad Gita, time I am. You cannot control Krishna, but you can control yourself. You can manage yourself. You can't manage Krishna, but you can manage yourself. That's why নিজেকে ম্যানেজ করুন. That's a সন্তুষ্টি, প্রত্যাশা, উপলব্ধি. প্রত্যাশা এবং সন্তুষ্টি আমাদের প্রভাবের ভিত্তি রয়েছে. Satisfaction and expectation. It's the most important. Okay, next. চতুর্থ প্রজন্মের বিষয়
এবং সময় উপর লক্ষ্যের পরিবর্তে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। হ্যাঁ, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লক্ষ্যের পরিবর্তে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং বৃদ্ধি করা, ফলাফল অর্জন করার উপর জোর দেওয়া, সংক্ষেপে উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভারসাম্য বজায় রাখা। এটা আমরা দেখবো নেক্সট স্লাইড। যে অলরেডি আপনারা এটা দেখেছেন, দ্যাট আমরা বলি পিপিসি। হ্যাঁ, চলে গেল। উৎপাদন এবং উৎপাদন ক্ষমতার ভারসাম্য, না প্রোডাক্টিভ অ্যান্ড ক্যাপাবিলিটি। যে আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে গুজের গোল্ডেন গুজ, যে এরকম একটা হাঁস রাজহংস ডিম পাড়ত, তো সেই ডিম এক কৃষক যখন ডিম পাড়ছে দেখছে, প্রতিদিন ডিম পাড়ছে সোনার ডিম, তো সম আর আদার সোনার ডিম যদি পাড়তে হয় তো কি করতে হবে, গুসকে টেক কেয়ার করতে হবে, ওয়েল টেক কেয়ার করতে হবে গুসকে, দেন তাকে ফিডিং করতে হবে ভালোভাবে, তার হেলথ কেয়ার নিতে হবে, দেন দ্যাট ইজ গুজ। বাট যদি আমরা টেক কেয়ার না করি আর সেই কৃষকের মতো ফুলিশলি চিন্তা করি যে ঠিক আছে গুস তো ডিম পড়ে ব্যাক সাইড দিয়ে আর সামনে দিতে শুধু খায়, তো বেটার আমি ব্যাক সাইডটা আলাদা করে ফেলি, তাহলে আমার প্রতিদিন খাদ্য দেওয়া লাগবে না, তাহলে আমরা সব হারাবো। তো নেক্সট দ্যাটস ভৌত সম্পদ, নেক্সট আর্থিক সম্পদ, and then মানব সম্পদ। This is a very very important, যে মানব সম্পদকে হাউ টু delegate or how to proper use that or involve that a human resource. See, ভৌত সম্পদ whatever is there, that is matter. আর্থিক সম্পদ also matters, but you have to be careful for using that financial aspect. But more careful and more awareness and more uplift consciousness we need when you just involve the human resource. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, কারণ যেমন সাপোজ আপনি দেখবেন যে সবকিছু আপনার পক্ষে করা সম্ভব নয়। যেমন আমি যে এই পিপিটি গুলো ইংলিশ থেকে বাংলা করেছি, ইংলিশ থেকে বাংলা কিন্তু আমি করিনি, আমি একজনের কাছে পাঠিয়েছি, আমি বলেছি প্রভু আমার এই সময় শুরু হবে, তো আমার এই দিনের ভিতরে আমাকে এই জিনিসগুলো বাংলা করে দিবেন। ওকে, এক সপ্তাহ আগে দিবেন আমাকে, আমি এটা ওভারঅল দেখে দিব যে কোনো ইরর আছে কিনা, কোনো ভুল ত্রুটি আছে কিনা। তো আপনার এরকম কাউকে থাকতে হবে, ডেলিগেটিং ট্রাস্টেবল পারসন থাকতে হবে, তাহলে কি হবে, তাহলে আপনার ওয়ার্কলোড কমতে থাকবে। আদারওয়াইজ আমি দেখেছি যে অনেক ব্যক্তি আছে, ইভেন আমাদের ইনস্টিটিউশনে আছে, যে কাউকে কি করে না, কাউকে ডেলিগেট করে না। এই জন্য ডেলিগেট করতে হলে আপনাকে ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Without training and education, you cannot delegate anything to your subordinate. First, we have to have that education and training. That is, আমরা যদি আমাদের ভাষায় বলি, ইভেন প্রফেশন টার্মিনোলজিতে বলা হয় এম্পাওয়ারমেন্ট। সাপোজ আপনি এজ এ জেনারেল ম্যানেজার, আপনার অ্যাবসেন্সে যেন সে সবকিছু সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে পারে উইদাউট এনি obstacle or without, not obstacle but without any interruption বলতে পারি। not obstacle তো থাকবে, obstacle থাকলে যে you have to solve that obstacle, that is the most important. Education and training is, otherwise আপনার ওয়ার্কলোড আপনি কখনো এটাই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না, ওয়ার্কলোড এটা বাড়তে থাকে।
মানব সম্পদ বুঝিয়েছে, ছবিতে বুঝিয়েছে যে তাদেরকে কি করে, এই যা বলছি সেইগুলো বুঝিয়েছে। যে এই জন্য আপনাকে জানতে হবে হু ক্যান, কে কোন ধরনের সাপোর্ট আপনাকে দিতে পারে। ছবিতে বুঝিয়েছে সবাইকে এক জায়গায় ইয়ে করেছে, ডেকেছে, তাদেরকে এডুকেশন দিচ্ছে, ট্রেনিং দিচ্ছে, আর দুই হাত দিয়েছে, মানে দুইজন ডেলিগেটেড, দুইজনকে এম্পাওয়ারমেন্ট করছে যাতে ওই ব্যক্তি ওরা যেন পরে ফিউচারে তাকে হেল্প করতে পারে। তো এই জন্য আমরা যেটা বলে থাকি যে এটা প্রফেশনাল টার্মিনোলজিতেও বলে থাকে পিপিসিসি, পার্সোনালিটি, ক্যারেক্টার, কম্পিটেন্স এন্ড পজিশন। ইভেন যদি আমরা দেখি যে পজিশন, পার্সোনালিটি, ক্যারেক্টার এন্ড কম্পিটেন্স ইটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার কাজ, অন্যদের দিয়ে কাজ করানোর জন্য। এই জন্য রিলেশনশিপ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। না, আপনাকে জানতে হবে যে কার কাছে আপনি, কাকে আপনি ট্রাস্ট করতে পারেন। এডুকেশন ট্রেনিং দিতে পারেন আপনি লট অফ আপনার সাবঅর্ডিনেট, বাট হু ইজ ট্রাস্টেবল, আই ক্যান ট্রাস্ট হিম, ওটাকে আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। এই জন্য পার্সোনাল রিলেশনশিপ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Before delegation, you have to have that personal relationship develop. Or before empowerment. That's similar. যেমন আমি ধরেন এই জায়গার ইউথ ডাইরেক্টর আছি, যেহেতু ইউথ ডাইরেক্টর আছি, অনেক স্টুডেন্টদের কাল্টিভেট করি, অনেক স্টুডেন্টের সাথে আমার খুব গুড রিলেশন, তাদের কেয়ার নেওয়া, তাদের দ্যাট মিনস ফিজিক্যাল, মেন্টাল, স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড ইমোশনাল যেসব ধরনের রিলেশনশিপ ডেভেলপ করা, কেয়ার নেওয়া, এগুলো নিলে কি হয়, তখন তারা আমাকে এই ধরনের হেল্প করে। যে ধরেন আমার শুধু একটা পিপিটি না, যে নট অনলি টাইম ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্ক, so many work I have to do, but how will possible, because I am 2-3 fellow only there. তো সেই জন্য আমরা কি এরকম তাদেরকে গাইড করি, তাদেরকে, আর যেহেতু পজিশন আছে, একটা পজিশন, দ্যাট মিনস 4টা জিনিস আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ। পার্সোনালিটি, কি ধরনের পার্সোনালিটি আপনি? কেউ আছে যে ঠিক আছে, ডিলিংস উইথ আদার ইজ নট এ ভেরি গুড, ভেরি টাফ and very harsh word they use. সেজন্য আপনার পার্সোনালিটি আগে জাজ করতে হবে, নিজের পার্সোনালিটি, and then ক্যারেক্টার। আপনার ক্যারেক্টার না থাকলে কেউ আপনাকে ট্রাস্ট করবে না। অনেক আছে, এই জন্য দেখবেন যে কোনো ব্যক্তি আছে, বলা হয় তাকে আনপ্রেডিক্টেবল সার্ভেন্ট আর এমপ্লয়ি। ওকে কোনো কাজ দিয়ে আপনি শান্তি পাবেন না, অলওয়েজ আপনাকে ফলো আপ করতে হবে, অলওয়েজ লুক আফটার। দ্যাট মিনস ওটা বলতে পারেন ও আপনিই করছেন, আরো কি থাকবে, হেজিটেশনে থাকতে হয়, আর অলওয়েজ রিমাইন্ডেড দিতে হয়, এই প্রভু কি হলো, এই কতটুকু গেল। দিস ইজ আনপ্রেডিক্টেবল। ওকে নিয়ে আপনি প্রেডিক্ট করতে পারবেন না, নিশ্চয়তা দিতে পারবেন না। আর কিছু এমপ্লয়ি থাকে, ও আমাদের আছে, আমাদের সাবঅর্ডিনেটও আছে, কিছু আছে প্রেডিক্টেবল। Once a time, just you provide, or you give that task, you totally peaceful, no worried about that, work is done, and no need to say, you will ask you, project already I have done. So that's a predictable and unpredictable. So that's why what type of personality you are. So then your subordinate, you have to just train them, education, and train them such a way that you can get some predictable person, then you can trust them, and they can also trust you.
তাহলে কি হবে? And then character, which somebody has a character, they only others can trust you. We don't have any character there, nobody can trust you. And then competence, that is skill. And then that's skill in whether subordinate may not have that skill, but we have a skill to how to develop their competence. And also in leader, we have that competence, then subordinate can have gradually that competence. So it is very, very important যে আপনার অন্যের সাথে রিলেশন বিল্ড আপ করা, তাদেরকে এম্পাওয়ারমেন্ট করা, তাদেরকে ডেলিগেট করা, and তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করে আপনার কাজ সম্পাদন করা। দ্যাটস এ মানব সম্পদ। ইটস ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাই কি হবে, না হলে কি হবে, দেখবেন অনেক লোক আছে শুধু বলতে পছন্দ করে বাট করতে পছন্দ করে। অলওয়েজ দে হ্যাভ এ ডে ড্রিমার মতো, শুধু প্ল্যান করবে, এর সাথে বলবে, ওর সাথে বলবে, ওর সাথে, বাট গোল ইজ নট অ্যাচিভ, রিজাল্ট ইজ নট দেয়ার। হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট? আমি এটা করতে চাই, প্রভু এটা করতে চাই, বিভিন্ন জনের কাছে শুধু বলবে বলবে, বাট নাথিং ইজ হ্যাপেনিং। হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট? But whether you go just any track, but goal should be achieved, result should be there. এই জন্য এটা খুবই তো তার জন্য কি করা, যেমন ছাত্র সে কোন স্টুডেন্ট যদি টপার যারা আছে তাদের সাথে সেই অ্যাসোসিয়েশন করে, তাদের সাথে রিলেশনশিপ ডেভেলপ করে, সো হে গ্রাজুয়ালি অলসো বিকাম লাইক দ্যাট। So that's a relation build up also. It's a very, very important. তার চিন্তা থাকবে, ও আউট অফ 4 এর ভিতরে 4 পাচ্ছে, আমি লোয়ার দেন লেস দেন 3 আর 3.2, তো দেন তখন সে মাইট বি 3.75 3.8 পেতে পারে। সিমিলার এভরি অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ আর এভরি ওয়াক অফ লাইফ, যে কোনো পেশায় হোক। তো এইরকম ধরনের ইয়ের সাথে আমাদের ডিভোশন লাইফও তাই, যে যারা বেটার ডিভোশন লাইফ লিড করছে, বেটার তাদের ওয়েল ম্যানেজমেন্ট করছে তাদের মন্দির অ্যান্ড ওয়ান সেলফ, তো তাদের সঙ্গে যদি করি, তাদের সাথে আমরা রিলেশন ডেভেলপ করি, তো আমিও সেই স্টেজে আর সেই প্ল্যাটফর্মে যেতে পারবো গ্রাজুয়ালি। এই জন্য রিজাল্ট অলওয়েজ ইটস এ ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে only talk, no, you have to prove it according to your, or in order to your talk, something you have to shown that whatever you are talking. Now অনেক আছে, আমি দেখেছি স্টুডেন্টদের, আমার জায়গায় দেখেছি যে তারা, হ্যাঁ প্রভু সামনের সেমিস্টারে আমি এই করবো, এই প্ল্যান করেছো, এই প্ল্যান করেছো, এই অনেক প্ল্যান করেছে, কিন্তু রেজাল্ট আগে যা ছিল তাই। So what is the use of planning? What is the use of talking? But result should be there. আমাদের প্রচারও আমাদের এজন্য যে রুটে আপনি যান, রিজাল্ট আপনাকে করতে হবে। রুট, ওকে, রুট ইজ ম্যাটার, but still without result, any route, oh, I'm just taking this highest route, but you are not getting any result. What is the point of just getting a highest route or better route? আপনি বললেন যে ঠিক আছে আমি সব থেকে ভালো রুট নিয়েছি, কিন্তু চিটাঙে পৌঁছায়নি, চলে গেছি আর একদিকে, তো what is the point? That's a result we should have, has to focus the result. So many difficulties. See, difficulties may be there, but we have to find out the solving. আমাদের find out করতে হবে। স্টুডেন্ট বলতে পারে যে প্রভু এখন
যে so many gadgets, so many things, পরিবেশ অনুকূলে না, অনেক কিছু অনুকূলে না, but you have to find out that how to get that result. There's a relationship. It's a very, very important relationship. খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমরা যে প্রচার করি, এই প্রচারেও সাপোজ আমি আমাদের প্রশান্ত প্রভু আছে, নীলাদ্রি প্রভু আছে, যারা সাপোজ ওনাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে, তো ওনাদেরও কি, ওনাদের রেজাল্ট কি, ওনাদের টার্ন ওভার থাকে, এভরি ইয়ার টার্ন ওভার থাকে, ওনাদের রেজাল্ট যে how much just money, কত টাকা আমি এক্সপোর্ট করলাম, সে দ্যাটস এ রেজাল্ট। তো এর ভিতরে অনেক ধরনের ডিফিকাল্টি, কোনো বায়ার হয়তো তাকে ভ্যারাইটিস টাইপের ডিফিকাল্টিস ফেলতে পারে, হয়তো প্রোডাক্ট যা তৈরি করেছে সেটা তার পছন্দ হচ্ছে না, বাট হি হ্যাজ টু ফাইন্ড আউট দ্যাট সলিউশন। সামার আধার যেভাবে হোক, এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের পিচিং এর কথা আমি বলছিলাম, যে আমরা পিচিং করি ধরেন স্টুডেন্টদের, তো সেই স্টুডেন্টের প্রচারে আমাদের যে কতজন আমরা তাদেরকে রিয়েলি তাদের গুড কোয়ালিটিস, দেন গুড রেজাল্ট, এই ওরিয়েন্টেড লাইফ আমরা তাদেরকে প্রোভাইড করতে পেরেছি এবং তারা সেটা পালন করছে, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য ফোকাস থাকতে হবে রেজাল্ট। ওকে, দেন নেক্সট মিনিস 44 এ চলে যাবো না, নেক্সট লিটল বিট ব্যাক আমার জায়গায় চেঞ্জ হয়, এবারে ব্যাকে যান, তো ব্যাকে আপনার জায়গায় যেটা আছে আমার যে, ঠিক আছে নেক্সট ওকে। দেখেন অন্তর্দর্শন, আপনি জানেন একক কার্যকলাপ যদি আপনি যথাযথভাবে ভালো করেন তাহলে ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক ফল পাবেন আপনার। ব্যাকে চলে গেছে আমারটা, ওকে। ব্যক্তিগত জীবনে এবং পেশাগত কর্মজীবনে, ওকে। তো নেক্সট ওকে, চিনি আমার কাছে হাজার হাজার সফল মানুষের দেওয়া কয়েকটি প্রচলিত, তার নিজের ভালো যত্ন নেওয়া, মানুষের সাথে ভালো যোগাযোগ রাখা, প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতায়ন, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সংগঠন, নতুন সুযোগ গ্রহণ, প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। সে নিজের ভালো যত্ন নেওয়া, দ্যাট মিনস আমি বলেছি লিটল বিট হেলথ কেয়ার, দ্যাট মিনস ফিজিক্যাল কেয়ার। See, physical care যদি আমরা properly না নেই, তো that physical care itself leads to mental care. That's an important task, and then means that will leads to crisis. That means urgent. Similar, you are not very expert in your own taking care of your own health. Then what will happen? That leads to crisis, your mental effect. And then mental effect leads to emotional effect. And when that mental and emotional effect is there, you cannot just produce in productivity work. It is সম্ভব না। Similar, health care means it's not only our own health care, in as well as a family health care, subordinate health care, that's also including. বলে না যে গুড হেলথ মিন্স গুড মাইন্ড। যার হেলদি, যে যার হেলথ ওকে আছে,
See, healthy means is not a fatty or skinny. Healthy শব্দের যে appropriate যে definition সে আছে যুক্ত আহার বিহারাশ্চ যুক্ত চেষ্টসু কর্মসু যুক্ত স্বপ্ন অবদেশু যোগ ভবতি দুঃখ. That means regulated life. That is healthy. You have to concern your regulative life. You have to concern your family regulative life. You have to concern your subordinate, those who are very. That means you develop already a good relation with someone. Then মানুষের সাথে ভালো যোগাযোগ করা. Somebody has a very strong ability to just relationship develop with others. Good communicators. এই ভালো যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ. অনেক সময় দেখা যায় যে আমার যখন আমার দরকার হয় তখন ফোন দেয় আর হোল ইয়ার খবর নাই. It's not a good communicator. Sometimes you send the SMS. Yeah, how is going on everything? How is your health? How is your family? Sometimes invite them. So communication আমাদের হয়ে থাকে অনেক সময়. আমরা দেখা যায় যে আমাদের কেমন হয় যে যখন আমাদের কোনো ফেস্টিভ্যাল আসে তখনই যাই ভক্তদের কাছে মাস্কারে যাবে. But good communicator is very, very important. Communication skill is most important. And also, it's not only communication aspect. Communication aspect means how to deal with other, how to talk with others. এই জন্য তার সাথে আচরণের সাথে আমরা কিভাবে কথা বলি, কিভাবে তাকে টিউন করি, এই বিষয়গুলো থাকে. দেন প্রতিনিধিত্ব এবং ক্ষমতায়ন, যেটা আমি বলেছি যে লিডিং অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট. লিড দেওয়া এবং অন্যকে ক্ষমতায়ন করা. That means your absence he can run very smoothly. That is প্রতিনিধিত্ব এবং ক্ষমতায়ন. সাধারণত অনেক কাছে দেখবেন যে এটা হয়ে থাকে. আসলে লিডার, হু ইজ লিডার সেই যে অন্যকে লিডার তৈরি করে. দ্যাট ইজ কনসিডার্ড লিডার. ম্যানেজার কখনো সে দ্যাট মিনস লিডার কখনো ম্যানেজার হয়, ম্যানেজার রোল প্লে করে লিডার. তো ইউজুয়ালি আমরা দেখি যে লিডার, যদিও লিডারের অ্যাসপেক্ট ইজ এ বিগ অ্যাসপেক্ট, তো লিডার কি করে অন্যকে লিডার তৈরি করা মিনস what is the meaning that leader তৈরি করা, make them leader. That means even any type of difficulties, even senior is not there, but any type of difficulties he can solve. That is leader. And managerer যে তাকে টাস্কটা দিয়ে যায়, ওই যে আমি বললাম প্রেডিক্টেবল পারসন, সে টাস্কটা দিয়ে যায়, সে টাস্কটা সে সম্পাদন করতে পারে উইদাউট ইজ প্রেজেন্ট, তার অনুপস্থিতি. এই জন্য প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা. দ্যাটস ওয়াই এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ইজ ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট. দেন সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সংগঠন. আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে পরিকল্পনা করতে যদি আপনি ব্যর্থ হন, আপনার পরিকল্পনাই ব্যর্থ. If you fail to plan, you plan to fail. পরিকল্পনা করতে যদি আপনি ব্যর্থ হন, তো পরিকল্পনা ব্যর্থ. যাচ্ছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা. and then সংগঠন. সেই পরিকল্পনা সাংগঠনিক রূপ দেওয়া. That means SWOT analysis করা. আপনি কোনো পরিকল্পনা করলেন তো SWOT analysis করা. Okay, what is my strength? What is my opportunity?
what is my weakness, what is my threat. That is সুষ্ঠু পরিকল্পনা। শুধু পরিকল্পনা করে দেখেন যে সে আপনার পরিকল্পনা করেছেন বাট আপনার রিসোর্স নাই, সে দেন আপনি পরিকল্পনায় কি করতে পারবেন না, প্রপারলি এক্সিকিউট করতে পারবেন। দ্যাটস ওয়াই সুষ্ঠু পরিকল্পনার সংজ্ঞাটা। নতুন সুযোগ গ্রহণ করা, সে নতুন সুযোগ সবসময় আসে না। আপনি এভরিডে লাইফ, এভরি ইয়ার you cannot get any new opportunity. Sometimes you get new opportunity, but you are intelligent enough or you have that ability to recognize that is a new opportunity, then immediately you can pick it up. আমরা নতুন সুযোগের অনেক কিছু দেখি। এই যে করোনার সময় যেমন আমাদের কথা বলি, আমরা যারা টিচার আছি, করোনার সময় আমরা তো জুমে ইউজ টু ছিলাম না ইউজুয়ালি, যদিও আমি ইউজ টু ছিলাম, কারণ আমাদের পুনে থেকে যখন ক্লাস দিত তখন করোনার আগে, দ্যাট মিনস 18 এবং 19, তো 18-19 সালের কথা, যখন আমরা জুমে মান্থলি একটা করে ক্লাস করতাম, কখনো 15 days, বাট স্টিল আমার ফুল নলেজ ছিল না জুমের। বাট হোয়াট নিউ অপরচুনিটি কেম টুয়ার্ডস মি, যখন দেখলাম যে না সব স্টুডেন্টরা বাড়ি চলে গেল, সব লকডাউন হলো, কেউ বাইরেতে পারছে না, কোথাও যেতে পারছে না, দেন ইট ইজ এ হিউজ নিউ অপরচুনিটি, ইমিডিয়েটলি পিকড আপ। তখন জুম আমি করলাম কি 40 মিনিটসের জুম, তখন জুম যে কিনে নিতে হয় তাও জানতাম না। তো 40 মিনিটসের জুম, সবাই 40 মিনিটসের পরে কি হতো, সব জুম থেকে আউট হয়ে যেত। দেন আমি রিকোয়েস্ট করতাম, প্লিজ অলরেডি ইউ ডিসকানেক্ট, প্লিজ আবার কানেক্ট করুন। তো ওটা আমি লিখে দিতাম। দেন পরে আমি দেখলাম যে না, একজন আমাকে তখন জুমের কি দিল, উনি ওনার গার্মেন্টস এর বিজনেস আছে, উনি আমাকে বললো, প্রভু আমার একটা জুম আছে, তো যেহেতু আপনি 5টায় ক্লাস দেন, আপনার অনলি আমার আর শুধু সানডে লাগে, আর সানডে লাগে আমার জাস্ট মর্নিং টু আফটারনুন, দ্যাট মিনস 3 o'clock, দ্যাটস অল। তো আপনি ক্লাস দেন 5:30টায়, তো আপনি আমারটা ইউজ করতে পারেন, এটা আনলিমিটেড না, there is no disconnection. So আমি বললাম বেটার দেন তাহলে। তো আমি শুরু করলাম, 2 ঘন্টা ক্লাস হতো। তো যারা কানেক্টেড হতো তারাও হ্যাপি থাকতো, আরে ডিসকানেক্ট হচ্ছে না, এখন কানেক্টেড হচ্ছে, স্মুথলি ক্লাস চলছে 2 ঘন্টা। নাই 2 ঘন্টা ক্লাস দিতে হলে আপনাকে কত সময় মানে রিকানেক্টেড হতে হতো কয়বার, every 40 minutes ডিসকানেক্ট আবার রিকানেক্ট, ডিসকানেক্ট রিকানেক্ট, দ্যাট ইজ 40, 80 আর 3 টাইমস। তো 3 টাইমস আপনাকে রিকানেক্ট করতে হবে, চিন্তা করো। তো তখন একবার কানেক্ট হয়েছে মিন্স নো নিড টু এনি ডিস্টারবেন্স। সো দেন আমি কি করলাম, ভক্তিশাস্ত্রী শুরু করে দিলাম। তো ভক্তিশাস্ত্রী 1টা 2টা 3টা, দেন আমি অনলাইন ডিফারেন্ট কোর্স শুরু করলাম। তো এই কোর্সের এই নতুন অপরচুনিটি আমার কি হলো, আমি সিঙ্গাপুরে ক্লাস দেওয়া শুরু করলাম, দেন স্পেনে দেওয়া শুরু করলাম, ফ্রান্সে দেওয়া শুরু করলাম, দেন ফ্রান্স লন্ডন মিলে দেওয়া শুরু করলাম, দেন সারা বাংলাদেশ থেকে ভক্তিশাস্ত্রী শুরু হলো। That's a new opportunity. So that's why নতুন সুযোগ গ্রহণে বারবার আসে না, কিন্তু আপনাকে ভেরি অ্যালার্ট থাকতে হবে, ভেরি ডাইনামিক থাকতে হবে, তাহলে আপনি নতুন সুযোগ। দেন বিজনেস অ্যাসপেক্টও তাই, বিজনেস অ্যাসপেক্টে যদি আমরা দেখি, দ্যাটস এ লট অফ বিজনেস অ্যাসপেক্ট এরকম আসে, এখনো চলছে। আমার থেকে আপনারা বলা যান এখনো যে চলছে না তা না, এখনো চলছে। ফার্স্ট হচ্ছে করোনা এফেক্টেড, সেকেন্ড রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, a lot of new door is open, lot of new door is open. So somebody is very intelligent, somebody is very dynamic, he can pick up that new opportunity.
দ্যাট ইজ নূতন সচিব করা, সুযোগ করা। And প্রতিরোধকমূলক রক্ষণাবেক্ষণ, prevention maintenance. That's a first day I spoke about that. That means prevention maintenance means, I think everybody has remembered that the cylinder gas, there's after 4 days there's gas will get over, but before 4 days that cooked reminded you যে 4 দিন পরে গ্যাস কিন্তু শেষ হয়ে যাবে, some or other you forget, and then day after, just before 1 day, just you also forget, then when he just যেদিন এই গ্যাস শেষ হয়ে গেছে, হাফ বয়েল হয়ে যাওয়ার পরে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে, সবজি হাফ অর্ধেক কুক হয়েছে, এরপরে গ্যাস শেষ। এখন উনি অফিসে যাবে, এখন যে অফিসে যে যাবে তাকে বললো যে স্যার আমার গ্যাস তো শেষ হয়ে গেছে। আপনি বললেন আরে আমি তো বলেছি আপনাকে, আপনি বললেন আরে 4 দিন আগে বলেছ, কালকে বলনি কেন? ও বলছে আমি তো বলেছি 4 দিন আগে, আমি তো ভাবছি আপনি জানেন, আপনার মনে আছে। সো নাও এখন ওই ইম্পর্টেন্ট এখন কিসে পরিণত হয়ে গেল? ইমার্জেন্সি, আর্জেন্টে পরিণত হয়ে গেল। So that's why before you have to prevent. That's the prevent maintenance. Like আমি বলেছিলাম যে appendicitis, যে you have appendicitis, that ইয়ে বলেছে যে ডক্টর বলেছে ওকে 15 days, after 15 days you have to do a surgical operation. Then আপনি শুধু ঢিলা, শুধু পোস্টপোন করছেন। কিছু ব্যক্তির এই ধরনের স্বভাবই আছে, পোস্টপোনিং স্বভাব, শুধু কি আজকেরটা কালকে, এখন না কাল করবো, কাল না পরে করবো, এইভাবে। very it's not a good habit, bad habit কিন্তু বলতে পারবো না, বাট it's not a good habit পোস্টপোনিং করা। আমি দেখেছি আমাদের ভক্তদের ভিতরেও আছে যে 3টায় ক্লাস দেওয়ার কথা দেখে 3টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বলছি আরে প্রভু ক্লাস না আজকে দেবো না প্রভু, কালকে দেবো। That's a before that you have to that means you have to pre-plan. You have to prepare yourself, plan yourself. Okay, today is, যেমন আমার আজকে কয়টা ক্লাস আছে, আমি সকালে একটা ক্লাস দিয়েছি 7:30 থেকে 9টা পর্যন্ত, 9টা 5 শেষ করেছি। দেন 10টা থেকে দেন প্রসাদ আছে, দেন 10টা থেকে আরেকটা ক্লাস আছে আপনাদের 11:30। আমি 11:30 এর আগে এসে পৌঁছেছি এই জায়গায়, যদিও বৃষ্টির জন্য ফিজিক্যালি অনেক ভক্ত আসেনি, আবার অনলাইনে দেখেছি only 5 person in I think 11:30. so then এরপরে আমার আবার 3:30 থেকে ক্লাস। তো আমি কিন্তু এটা এমন না যে গতকালকে প্রিপারেশন শুরু করছি, না, আমার টাইম ম্যানেজমেন্ট যেদিন ফার্স্ট পার্ট শেষ হয়েছে, আগে তো আমি প্রিপারেশন নিয়েই রেখেছি, ফার্স্ট পার্ট শেষ হয়েছে গত ফ্রাইডে, দেন স্যাটারডেতে আমি আবার টাইম ম্যানেজমেন্ট পার্ট 2 প্রিপারেশন নিয়ে শুরু করেছি, যে হাউ টু ডেলিভার মাই লেকচার। আগে তো প্রিপারেশন আছে, কিন্তু আমি কিভাবে ডেলিভারি দিব, এটা দ্যাটস উই হ্যাভ টু মেক এ আউটলাইন। I already made, and according to making, just I was preparing myself. That is pratirodhamulak rakam, that is preventive maintenance. Not only time management, apart from in the morning also Bhagavatam Dhruva Maharaj section, 30 or 33 family they are or participant. So then Dhruva Maharaj also I have to prepare myself, and also disciple course, that's also there 2 times. So that's why that before that you have to make plan very efficiently and act according to plan. That is prevention, maintenance. And somebody is only making plan, but he is not executing according to plan.
দ্যাট ইজ ডে ড্রিমার। তিন ধরনের ব্যক্তি আছে। একজন আছে ওই এক্সিকিউট করে কিন্তু প্ল্যান করে না। দ্যাটস ওয়াই ও বোঝে না যে কোনটা ইম্পর্টেন্ট আর কোনটা লেস ইম্পর্টেন্ট। আর একজন আছে যে শুধু প্ল্যান করে কিন্তু এক্সিকিউট করে না, অনলি বিগ বিগ প্ল্যান। ও কালকে থেকে আমি এই করবো, এই করবো, এই করবো, দ্যাটস নাথিং ইজ হ্যাপেনিং। আর একজন আছে ও প্ল্যান কম করে বাট এক্সিকিউট করে। So that's a planning and executing. We have to go just like a simultaneous. Like now, আমি গত ক্লাসে বলছিলাম vision first, action next. Without vision, just you do action, then that is risky. আপনি না দেখে যদি রাস্তায় হাঁটা শুরু করেন, ম্যানুয়ালে পড়ে গেছেন, তারপরে দেখলেন যে ম্যানুয়ালের ভিতরে, তো ফার্স্টটাকে ভিশন, আর ভিশন মিন্স গোল, আর গোল মিন্স ইউ হ্যাভ টু মেক আ প্ল্যান, and then in order to plan you have to execute. তো সেই জন্য এই জায়গায় প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। ওকে, নেক্সট। কার্যকর সময় ব্যবস্থা বলতে সময় সঠিক প্রয়োগ করাকে বোঝায়, যেমন গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরি না। জাস্ট কোয়াড্রেন্ট 2, দ্যাটস এভরিথিং কাম ইন জাস্ট ইনসাইড দ্য কোয়াড্রেন্ট 2. নেক্সট। দৃষ্টি, ভারসাম্য, শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ কয়েকটি সংকট ফলাফল। দ্যাট মিন্স ভিশন, ব্যালেন্সিং লাইফ, ডিসিপ্লিন, কন্ট্রোলিং, আর যে ধরনের ক্রাইসিস আসবে ওটাকে সলভ করা। এই জন্য আমি আগে স্লাইডে বলছিলাম যে ব্যক্তির নিরহংকারী হতে হবে। আমি আপনাদের একটা এক্সাম্পল দিতে, হুন্ডা কোম্পানির এক ইন্ডিয়ান, তো ওনার নাম ছিল শিবম দুবে। এটা আই থিঙ্ক সো 2010 আর 2008 or 10। তো ওই জায়গায় যে জেনারেল ছিল, যে নট জেনারেল ম্যানেজার, সিও ছিল, সিও ছিল, তো ও ব্যক্তি অনেক পুরানো ছিল। তো শিবম দুবে 2008 কি আরো আগে হতে পারে, মানে এক্স্যাক্টলি সালটা মনে নেই। তো ওকে যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে, ও তো নিউ কমান্ড, কিন্তু অনেক ব্রিলিয়েন্ট ছিল। তো ও যাওয়ার পরে যখন হুন্ডা কোম্পানি তোকে রিকগনাইজ, দ্যাট মিনস অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে, দেওয়ার পরে সিও 1 মাস পরে ও একটা প্রজেক্ট নিয়ে সিওর কাছে প্রেজেন্টেশন করেছে। যে তখন ওয়াটার কুল মেশিন ছিল, ও বলছে ওয়াটার কুল থেকে এয়ার কুল মেশিন ইজ গুড, ও এটা ফরম্যাট করে দিয়েছে। তো সিও তখন বলছে, আরে I have been working in this company since last 25 years. Are you fellow came just 1 month that you are just teasing me? There's a water cooler better than or air cooler better than water cooler. তো রিজেক্ট করেছে, আর ওকে চাকরি থেকে কি করে দিয়েছে, ডিসচার্জ করে দিয়েছে। তো সাম আর আদার ওর যে ছিল, ও দেখিয়েছিল যে বছরে কত টাকা এক্সট্রা প্রফিট লাভ করতে পারে যদি ওয়াটার কুলার জায়গায় এয়ার কুলার। তো ওর তো যখন সাম আর আদার এই প্রজেক্টের যেভাবে হুন্ডার কাছে এই মেসেজ গিয়েছে। তো মেসেজ যাওয়ার পরে সে শিবম দুবাকে ডেকেছে, ডাকার পরে ওকে পরে ওই পোস্টে আসীন করিয়েছিল 2 বছর পর। ও চাকরি বাদ দিয়ে কিছুদিন বৌদ্ধ ধর্ম পালন করেছিল। বুদ্ধের যে শিবম ভেরি ব্রিলিয়ান্ট ছিল। তো দ্যাট মিনস দ্যাট সিও totally intolerable personalities. A false ego so puffed up. তো অনেক সময় কি হয়, অনেক
জুনিয়র হয়তো আপনাকে অনেক কিছু দিতে পারে। আপনি যদি ভালো করে রিসার্চ করে দেখেন, যে যেমন আমি এই জায়গায় ইয়েতে আছি, ডিরেক্টর হিসেবে আছি, আমার যারা জুনিয়র আছে, দয়ানন্দ প্রভু আছে, স্বর্ণকান্তি প্রভু আছে, সো মেনি পিপল আছে আন্ডার মি। বাট যদি কেউ এরকম আমাকে কোনো কিছু অ্যাপ্রোচ করে, তো আমি আগে বোঝার চেষ্টা করি, তার দিনে সিটিং দেই। দ্যাটস ওয়াই দ্যাট নিরহংকারী যদি হয়, আমরা যদি কিপ অ্যাসাইড অর ফলস ইগো, তাহলে আমরা আরো বেটার ওয়েতে কি করতে পারবো, ডেভেলপ করতে পারবো ম্যানেজারিয়াল অ্যাসপেক্ট, টাইমকে আমরা সেভ করতে পারবো। আলটিমেটলি তো আপনার যদি তারা যদি কোনো বেটার কিছু দেয়, তো যদি আমি এটা রিসিভ করি, অ্যাকসেপ্ট করি, তাদেরকে প্রেইজ করি, এবং সেটা যদি এক্সিকিউট করার পরে যদি সেটা সাকসেস হয়, তা আলটিমেটলি আমিও ইনভলভ তার ভিতরে এজ এ ডাইরেক্টর হিসেবে। So that's why it's important, just keep aside false ego, and then keep harmonize with your subordinate and all of it. It's a very, very Rahasyam. It's a very, very important. Okay, next. Back. দেখুন, সংকট পরিস্থিতিতে রাবের মানসিক চাপ তৈরি হয়। মনের অবস্থা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিকে রক্ত প্রবাহ নিঃসরণ করতে নির্দেশ দেয়। অ্যাড্রেনাল থেকে নিঃসৃত হরমোন, এন্ডোরফিন হরমোন, অ্যাড্রেনালি তৈরি হয় যুদ্ধ বা ফ্লাইট কার্যে নেওয়ার জন্য। দ্যাট মিনস, এটা বোঝাতে চেয়েছে, দেখেন আপনারা ওই যে নিজের পিস্তল ধরেছে, নিজেকে নিজে শুট করে দিবে। That means it is a crisis moment. It's a completely that means importance ke postpone করতে urgency নিয়ে আসছে। in a crisis এমন হয়েছে যে নিজেকে নিজে টলারেট করতে পারছে না। That's why আমাদের then another fellow পেন্সিল ভেঙে দেখেন তার অবস্থা কি, so crazy হয়ে গেছে। অ্যাঙ্গার ডিভয়ের ক্রোধকে খেয়ে ফেলেছে একদম, টোটাল ফ্রাস্ট্রেটেড ফেলো। That's why we have to know that how to manage our time. That means not manage our time, how to manage myself or ourselves. That's important. কিভাবে দক্ষতার সহিত কাজ করা যায়, কিন্তু শ্রমসাধ্য নয়। Not harder but smarter. Okay, then next. দেখুন, মিস্টার সিং এর সফল সময় ব্যবস্থাপনার রহস্য। What is the secret? পূর্ব প্রস্তুতি নিন, পরের দিনের জন্য একটু সময়সূচি তৈরি করুন। আপনি যেই কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে পারবেন বলে মনে করেন, তার থেকে বেশি পরিকল্পনা করুন। অধ্যস্থানের কাছে আপনার কিছু কাজ অর্পণ করুন। আমি এতক্ষণ যা বললাম সেটাই উনি দিচ্ছেন। আপনার অন্যদের কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে আপনার দায়িত্ব কিছু অংশ নিতে পারে। অলরেডি আই ডিসকাসড। তাতে কি হয়, আপনি যখন কাউকে আস্তে আস্তে গড়ে তোলেন, তার ভিতরে কনফিডেন্স বাড়তে থাকে। সে প্রভুপাদ এই কাজটাই করেছেন। যে প্রভুপাদ, when he was in America, nobody was there. And then he had been training to whom? কাকে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন? হিপ্পিদের মানে কি? সমাজ, সোসাইটি already refused them, family refused them, even country refused them, friend refused them, parents refused them. তাদেরকে তিনি ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন দিয়ে তাদেরকে এত বড় একটা ইনস্টিটিউশন চালানোর জন্য তাদেরকে লিডার বানিয়েছে। যে জায়গায় 850টা সেন্টার,
যে জায়গায় প্রভুপাদ ছিলেন alone, single-handed person build up such a big, huge, gigantic society, we can say, single-handed person. And not only he build up, after departure, সাধারণত কোনো ফাউন্ডার সার্জনকে দেখা যায় যে কিছু তৈরি করার পরে সে ডিপার্চার হয়ে গেলে সেটা গ্র্যাজুয়ালি একটা টাইমের পরে সেটা রিডিউসিং হতে থাকে, বাট প্রভুপাদ ডিপার্চার পরে 108টার জায়গায় এখন 850টা মন্দির। সো মেড দ্যাট সাচ এ পাওয়ারফুল লিডার। সেজন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিডারের, এই জন্য আমি 4 জিনিস বলেছিলাম: পজিশন, দেন পার্সোনালিটি, দেন ক্যারেক্টার অ্যান্ড কম্পিটেন্স। It's very very important. Character is most important, because good dealings with other, developing relationship with others, that we need a character. Then just আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে শিবম শুভম দুবের কথা, keep aside your false ego, that's we need character. Appreciating other good things are good, even though junior or senior or equal, whoever. Appreciating is a good task. Discover something, somebody, but still appreciating someone, it's a good character. এজন্য আমাদের এটা ইম্পর্টেন্ট যে অধস্থনদের কাছে আপনার কিছু কাজ অর্পণ করা, অন্যদের কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে আপনার দায়িত্ব অংশ নিতে পারে। আপনার ডেস্ক সবসময় পরিষ্কার রাখুন। ডেস্ক পরিষ্কার রাখুন মিনস এটা বোঝায়নি যে ঠিক আছে আপনার টেবিল পরিষ্কার রাখতে। ডেস্ক কখন হাফাজার্ড হয়ে থাকে, কখন পরিষ্কার থাকে, আর কখন এটা বিশৃঙ্খলা থাকে, দ্যাট মিনস হসপস হয়ে থাকে। কখন থাকে হসপস হয়ে? কাজ যখন জমা থাকে, ওয়ান আফটার দ্য। দেখবেন আপনি গভর্নমেন্ট, যারা গভর্নমেন্টের চাকরি করে, দেখবেন ওদের টেবিলে কি থাকে, ফাইলে ফাইলে ভরা। দেখবেন যে দূর থেকে দেখাই যায় না তাদের। কারণ কি? A pile of work is filing on the table. Or কাজ স্তূপ হয়ে আছে টেবিলের উপরে। But same thing we can see in the any other non-government company, just like a private company. You can see table is very clean and clear, because every day that's a accountability is there. Every day he has to clean that work or finish the work. Even though you little bit is remaining, but in early morning you have to come and then finish that immediately. Otherwise, notice will come quickly. So that's আপনার ডেস্ক সবসময় পরিষ্কার রাখুন। অপ্রয়োজনীয় মিটিং এ উৎসাহিত না করা। অপ্রয়োজনীয় মিটিং উৎসাহিত না করা মিন্স প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন নাই। দ্যাট মিন্স আপনি মিটিং কল করেছেন কিন্তু নো এজেন্ডা, দেন টাইম দিয়েছেন সকালে, পরে আপনি সকালে অফিসে এসে বলেন না না সকালে সবাইকে বলে দাও বিকালে। ও বেচারা প্রিপারেশন নিয়ে রাখছে সকালে। দ্যাটস ওয়াই অপ্রয়োজনীয় মিটিং এ উৎসাহিত না করা, নো নিড, রিয়েলি নিড। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা দেখি যে ইন 4th জেনারেশনে আমরা দেখি যে আগে কিন্তু এগুলো ছিল না। যেমন এখন প্রত্যেকের জব রেসপন্সিবিলিটিস থাকে। That means job responsibilities means that is operational meeting না, তার বাইরে যাবে না। That means আপনি ট্রেন লাইনে যাবেন, দুটো ট্রেনের যে লাইন আছে, লাইনের বাইরে যদি আপনার গাড়ির চাকা যায় তো আপনি ট্রেন চলবে স্মুথলি পৌঁছতে হলে। দ্যাট ইজ টাইম ম্যানেজমেন্ট। দেন মাল্টিটাস্কিং এর মধ্যে সময় বাঁচানো, দ্যাট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাল্টিটাস্কিং এর মাধ্যমে মাল্টিটাস্ক দেখলে একই টাস্ক সাইমালটেনিয়াসলি করা, একই সাথে অনেকগুলো টাস্ক করা, বাট ওটা লাগে এফিসিয়েন্ট, ইয়ে লাগে।
efficient skill, competence লাগে আর skill লাগে, otherwise আপনি পারবেন না। But we can try to our capacity. যেমন মাল্টি আমরা করে থাকি, আমরা করি, আমি জানি না অন্যরা করে কেন। যেমন আমরা কাউন্সিলিং করি, প্রসাদ পেতে পেতে কাউন্সিলিং করে ফেলি, তাহলে কি আমার ওই টাইমটা আর তাকে এক্সট্রা দেয়া লাগলো না। প্রসাদ পাচ্ছি, সে যখন আমি প্রসাদ পাই, কারোর কোনো প্রবলেম নিয়ে আসছে, আমি বয়েজে সে কোনো প্রবলেম নিয়ে আসছে যেটা তার জন্য রিয়েলি ডিফিকাল্টিস, তো প্রসাদ পেতে পেতে দেখা যায় আজকে আমার মতো টাইম নাই, সে ফুল ফ্যাক্টর অফ টাইম, full tight schedule. So, but still, he eagerly wanted. তো প্রসাদ পেতে পেতে আমি বলি, প্রভু যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আপনি বলেন, যেগুলো রিয়েলি আপনাকে, মেজর গুলো বলেন, মাইনর গুলো পরে বলবেন যখন আমি ফিরি। তো মেজর হয়তো বললো যে প্রভু আমার নেক্সট উইকে এক্সাম, আমি তো এই জায়গার পিচিং কোঅর্ডিনেটর, তো এক সপ্তাহ আমি যেতে পারবো না ভক্তদের কাছে পিচিং করতে। বা বললো যে আমার 3 দিন পরে এক্সাম, তো বা এক সপ্তাহ পরে এক্সাম, তো আমি কিছু সার্ভিস আমি এক সপ্তাহ একটু ভালো করে রিভিশন দেওয়ার জন্য একটু রিডিউস করব। বা আবার সে বললো যে ঠিক আছে আমাদের জায়গায় 10টায় সবাইকে ঘুমিয়ে যেতে হয়, সে তো বললো যে প্রভু আমার রিভিশন বাকি আছে, তো আমাকে একটু যদি 11টা পর্যন্ত বা 11:30 পর্যন্ত আমাকে পড়ার যদি একটু অনুমতি দেন। বা মর্নিং এ যে আমরা উঠে যে প্রেয়ার করি, তো ওই জায়গায় প্রায় 2 ঘন্টা আমরা 2-3 ঘন্টা আমরা প্রেয়ার করি, সে 2 ঘন্টা হতে পারে, তো 2 ঘন্টা জায়গায় আমি আধা ঘন্টা প্রেয়ার করব আর বাকিটা পরে করবো, আমি মর্নিং এ একটু পড়তে চাই। সো দ্যাটস এ মাল্টিটাস্ক, যে আপনি ওই জায়গায় ডিসিশন দিয়ে দেওয়া, একই সাথে করা। দ্যাট মিনস আপনার টাইট রয়েছে, বাট স্টিল আপনাকে আপনার কাজের ভিতর থেকে একটু কাজ করা, ওকে একটা সাজেশন দেওয়া বা কিছু কাজ সম্পাদন করা। কাজ সহজ করতে নূতন ভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে শিখো, ডিফারেন্ট ওয়েতে ডিসকভার করা, যে টাইম কমে আমি কিভাবে, দ্যাট মিনস ইফেক্টিভ ওয়ে আপনাকে কাজ করা শেখা। দেন সম্পর্ক তৈরিতে সময় দিন, শারীরিক সুস্থতার সময়। আমি অলরেডি সম্পর্ক কথা বলেছি, যে সম্পর্ক বিশেষ করে প্রত্যেকেরই সম্পর্ক তৈরিতে, কারণ আমি ফার্স্ট ইয়েতে বলেছিলাম, ফার্স্ট দ্যাট মিনস লাস্ট পার্ট 1-এ বলেছিলাম যে ফিজিক্যাল আমরা পাবো পরে, ফিজিক্যাল নিড, মেন্টাল নিড, ইমোশনাল নিড এন্ড স্পিরিচুয়াল নিড। সো a 4 need every human being need. Even the animal also need. Animal physical need and mental need also animal need. And sometimes also we see that emotional need also. Suppose আপনি দেখবেন ইমোশনাল নিড, আপনি গাভীকে আর বাছুরকে আলাদা করে রাখবেন, দেখেন গাভী ডাকতে থাকবে একটা পিরিয়ডের পর যদি বাচ্চাকে না দেয়, that's emotional need. তো সেই জন্য সম্পর্ক তৈরিতে সময় দেয়। এই জন্য আমাদের যারা ফ্যামিলি আছে অবশ্যই ফ্যামিলিকে টাইম দাও। আর আমি বলেছি টাইম দেওয়া মানে কোয়ালিটি টাইম দেওয়া। টাইম দেওয়া মানে অনেকে আছে যে টাইম দেওয়া, হ্যাঁ আমি তো বাসায় বসে অফিসের কাজ করছি, টাইম তো দিচ্ছি। যেমন আপনারা লকডাউনে যারা হোমওয়ার্ক ছিল সব তো টাইম দিয়েছে না। মাতাজিরা আমার এসে বলতো যে প্রভু আপনার প্রভু তো টাইম দেয় না। আমি বলছি আরে হোমওয়ার্ক, তারপরে হোম অফিস, তারপরে টাইম দেয় না। প্রভু আগে অফিসে ছিল ভালো ছিল, রাত্রে যে একটু সময় দিত, এখন তাও দেয় না। ভাই যে আরে মিটিং এ আছে, কিছু হলেই মিটিং এ আছে, বায়ার আছে, মিটিং আছে, সময় দিতে। বাট কোয়ালিটি টাইম দেওয়া মানে ওকে জাস্ট আপনার ফ্যামিলিকে দিবেন, ও হাফ অ্যান আওয়ার দেন, নো প্রবলেম, বাট দ্যাটস হাফ অ্যান আওয়ার অনলি ফর দেম, nothing else. No phone call, no mail, checking mail, no one-line meeting. Whatever time you will get, that time you
Have to just the quality time you have to give your family. Then friend, then parents. So we need it. Because we are social being. We are, in other words, আমরা পড়েছি না, we are social animal. আমরা রচনাতে পড়েছি। দেন শারীরিক সুস্থতার সময় দিন। শারীরিক সুস্থতার সময় দিন, সকালে একটু যোগ ব্যায়াম করুন, জিমে যাওয়ার দরকার নেই, সূর্য প্রণাম দিন, একটু প্রাণায়াম করেন যাতে ব্রেথিং ঠিক থাকে, হেলদি থাকেন, সুস্থতার জন্য সময় দিন। আদারওয়াইজ আপনি যদি ডাইনামিকলি আর সাবলাইমলি এক্সিকিউট করতে চান টাইমকে, তো এগুলো মেনটেন করতে হবে, শারীরিক সুস্থতাতে সময় দেওয়া। ওকে, নেক্সট। ব্যাক। চারটি মৌলিক চাহিদা পূরণ: মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, স্পিরিচুয়াল, and then শারীরিক, ফিজিক্যাল, and intelligent, বুদ্ধিভিত্তিক, the fire within. এই চারটি মৌলিক চাহিদা আমাদের অবশ্যই, যেটা আমি ফার্স্ট ইয়েতে বলেছি, ফিজিক্যালি, মেন্টালি, ইমোশনালি, মানে এটা ডিফারেন্ট ওয়েতে দিয়েছে, জিনিস একই। হ্যাঁ, নেক্সট। নিয়মিত ব্যায়াম আপনার শরীরকে সতেজ, ফিট, সুস্থ রাখে। ব্যায়াম, দ্যাট ইজ ব্যায়াম আমাদের মনকে ইতিবাচক সংকেত দেয়, সুস্থ অনুভূতি বৃদ্ধি করে, এবং শারীরিক ব্যায়াম মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়, পেশি শিথিল হয়। তো জিমের ব্যায়াম না করলে আমি প্রিফার করব যে সূর্য প্রণাম থেকে শুরু করে দেন যোগা, এগুলো করতে পারেন। কারণ ব্যায়ামেও আছে সত্ত্বগুণ, রজগুণ, তমগুণ। সে যে মাসেল বাড়ানো বা হিপ বাড়ানো, এগুলো আসলে, এগুলো আপনি দেখবেন যে কি করে, টাকা এমনি হেলদি ফুড, নট হেলদি, আমি আই কান্ট সে হেলদি, বাট কি ফুড বলবো, জাঙ্ক ফুড খায়, মানে জাঙ্ক ফুড খায়, খাওয়ার পরে আবার ওইটাকে ভ্যানিশ করতে যে কি করে, টাকা দিয়ে যায় কষ্ট করে, জিমে যে কষ্ট করে। তো নো নিড, বেটার সত্ত্বগুণে করা, ওগুলো রজগুণ। রজগুণ মানে আমাদের অ্যাংজাইটি বাড়াবে। দেন সত্ত্বগুণ মিনস সুখম, জ্ঞানম সুখম, দেন পিসফুল রাখবে আপনাকে। তো দ্যাটস ওয়াই সূর্য প্রণাম ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সি মোদি ইজ ভেরি ফেমাস এই কারণে। আই এম নট দ্যাট আর টেকিং দ্য পার্ট অফ পলিটিক্স, বাট আই এম টেকিং দ্যাট ফর হিজ লাইফস্টাইল। মোদি, কারণ আপনি যত শান্ত থাকবেন, ধীর থাকবেন, স্থির থাকবেন, ডিসিশন মেকিং করতে আপনার তত সহজ হবে। আর যত আপনি এজিটেটেড থাকবেন, মাইন্ড আপনার বিক্ষিপ্ত থাকবে, জাস্ট টার্বুলেন্স থাকবে, এজিটেটেড থাকবে, সো awkward থাকবে, সো ইউ ভেরি ডিফিকাল্ট টু টেক ডিসিশন। দ্যাটস এ সত্ত্বগুণ ইজ এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট। ব্যাক। সে আবেগের পরিমাণ, আধ্যাত্মিক পরিমাণ স্কিউ। বর্তমান সময় অধিক সুবিধা ঘটানো ভাষা সম্পর্ক, বিশ্ব শান্তি কিন্তু গৃহযুদ্ধ, সীমাহীন অবসর কিন্তু কম আনন্দ, দ্যাট ইজ দ্য প্রভাব। বিভিন্ন ধরনের খাবার কিন্তু পুষ্টিহীন। ইংলিশে এটা সুন্দর লাগে, বাংলা এতটা সুন্দর লাগে না। দুজনের আয় কিন্তু অধিক বিবাহ বিচ্ছেদ, শৌখিন সংসার কিন্তু ভাঙা বাড়ি। আমি একটু ইংলিশটা দেই, দেন ওটা মোস্ট, আপনি একটু ইয়ে করেন, আমি ইংলিশটা দেই। আচ্ছা, ভেরি ভেরি ইয়ে, ইংলিশটা ভেরি সুইট, আরো বুঝতেও সুবিধা। এখন এই হচ্ছে বেশি।
These are the times of step profits and shadow relationships, shallow relationships. World peace but domestic warfare. More leisure but less fun. অবসর টাইমের অভাব নেই কিন্তু সম্পর্ক রকম নেই, তা ফান হবে কোথায়? More kind of food but less nutrition. True income but more divorce. টাকার পিছে সব দৌড়াচ্ছে কিন্তু ডিভোর্সের রয়েছে। Fancy house but broken homes. That is English. Emotional. আমি আপনাদের একটা জিনিস দেখাবো, 4 টাইপ অফ লিডার। যে সংক্ষেপে ইয়ে করব, আপনি দেন, এটা দেন। লিডার এই জায়গায় আছে কিন্তু দিয়েছেন না? এটা দেখছি না, 4 টাইপ অফ লিডার কোথায়? ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল যে দ্যাট মিনস নেগলেক্টফুল লিডার আর নেগলেক্ট, দ্যাট ইজ ওই জায়গায় আছে 4 টাইপ অফ প্যারেন্টস, neglectful, then permissive, and then authoritative, and then authoritarian. Neglectful means আপনার টাইম নাই, আপনি আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত, that is totally selfish agenda. Similar, that's a parents এর কথা, I'm telling parents, then as well as leader. Neglectful, that means no time, only I have my office, my job, my work, only I are my, no other person. The neglectful. আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় উত্থানপাদ ছিল ওই নেগলেক্টিভ ফাদার আর প্যারেন্টস ধ্রুব মহারাজকে উপেক্ষা করেছে। and then permissive parents mean ও সন্তান ওকে এক্সপ্লয়েট করবে, সন্তান যা বলবে ও তাই শুনবে। দ্যাট যদি আমরা বলি ওটা হচ্ছে প্যাম্পারিং, ফাদার প্যাম্পারিং দ্য সান আর চিলড্রেন। ও প্রশ্রয় দিবে আর ও বাবার কাছ থেকে নিয়েই ছাড়বে। নো ডিসিপ্লিন, অনলি প্যাম্পারিং। and then authoritarian father means ও শুধুমাত্র ধমকের উপর রাখবে, আমি যা বলবো তাই শুনতাম, আমি বলেছি না একটা করতে না। আর authoritative means love and discipline both, and then you have to tell them reason. Either your son or daughter may asking something to you, যে পাপ্পা আমার এটা লাগবে, but you are not willing to give him, but you just explain thoroughly যে beta, this is the problem, you can't take this on, it's harmful to you, and then সে বুঝাবে, তাকে love and affection দিবে। that is authoritative parents. That's why we need authoritative leader. এরকম জুনিয়র যখন কখনো ভুল করবে তো তাকে কি করবে, তাকে অবভিয়াসলি বলবে, তাকে শাসনও করবে, আবার স্পেসও দিবে, ফ্রিডমও দিবে। দ্যাটস এ অথরিটি ফাদার কি করেন, অথরিটি টিচার, পাপ্পা আমি খেলা করতে দিই, নো, অন্য খেলা নাই, বসো পড়ো, যদি না পড়ো, আর দেন
ইয়ে কি করবে, অথরিটেটিভ ফাদার কি করবে, ওকে বেটা খেলা করতে যাও, নো প্রবলেম, আধা ঘন্টা খেলা করো, কিন্তু হোমওয়ার্ক কিন্তু শেষ করবে। যদি তুমি প্রমিস করো হোমওয়ার্ক শেষ করবে, দেন আই উইল অ্যালাউ। দেন ও খেলা করতে দিবে আধা ঘন্টা, আবার এদিকে হোমওয়ার্ক করে। দ্যাট ইজ অথরিটি। দ্য লিডার তাই সেম। হ্যাঁ, নেক্সট। ওকে, জ্ঞান বাঁচতে শিখায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা দেওয়া, ব্যবসা নয়, চরিত্র গঠন, প্রযুক্তিগত নয়। দ্যাটস আইকিউ। খুব যে উইনস্টন যে চার্চিলের ভেরি বিখ্যাত ইয়ে। দেন সেম কথা বলেছে আইনস্টাইনও বলেছে, academic education teaches us how to earn money, but wisdom teaches us how to live a life. That is, live a life means that's a character. That is wisdom. তো সেজন্য বুদ্ধিভিত্তিক শিক্ষা মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, কিন্তু মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা আমাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। দ্যাটস ওয়াই এখন শিক্ষা হয়ে গেছে সব কি হেড কেন্দ্রিক। হেড, there is no heart, there is no involvement of heart. That's why আমরা একটা সেমিনার দেই যে ম্যানেজ উইথ হেড, হ্যান্ড অ্যান্ড হার্ট, ম্যানেজমেন্ট সেমিনার এটা। সো যারা বড় বড় সাকসেসফুল বিজনেসম্যান, so they involve the heart, their employee, not only brain, not only hand. Hand means touch, there is no relation. Brain means also, yes, a little bit relation is there, but it's not a complete relation. But when heart is involved, the relationship is very strong. That means very simple. Hand means লোক কাজ করবে টাকার জন্য, দ্যাটস হ্যান্ড। টাকা দিবে আছে, টাকা নেই হ্যান্ড নাই, ভেরি সিম্পল। And then head means that's also money. Okay, I can discover, I can provide some formula which is give us a lot of money. That's the brain. That is a little bit ইয়ে দিয়ে আছে, honest little bit আছে, but still আপনি টাকা দিবেন না, ও ফর্মুলা দিবেন। That is brain. That is a body shaping. Last class I already spoke. And then what is the heart? Involved is heart means even they are not given any facilities, but still you are willing to work for them. That is involving the heart. যেমন আমাদের কি এই জায়গায় কি স্যালারি আছে? নো স্যালারি, নাথিং, নো ফ্যাসিলিটিস। আজকে 7 তলায় তো পরের দিন গাছতলায়। Still we are not escaping from here. Whatever facility is available, that's why we are happy, because heart is involved. So when somebody heart is involved, then there is no question of just neglecting a neglectful attitude. So that's why হৃদয়কে প্রভাবিত করে। That's a value education is important. Now there is no question of value education. What is value education? You forget his heart. Now people are so বলবো যে সব just materialistic way of thinking, a selfish way of thinking. Even though they involved in the brain to so a lot of things they wanted. That's why Krishna Bhavanamrita আমাদের কি শেখায়, how to involve the heart. এজন্য আমাদের সম্পর্ক দেখবেন যে ভেঙে যাওয়ার সম্পর্ক নাই,
আমাদের সাথে বাইরে জাতির সাথে সম্পর্ক আছে, ভেঙে যার আছে, because there is no involved in brain and hand. Only involved in heart. Even if you praise me, then I will with you, or you neglect me or refute me or just hate me, then also I will with you. Oh, next. Back. Okay. সেবায় মনোবেশ থাকা যা সতেজ, আলোকিত, উৎসাহিত করে, শিক্ষা জীবিকা অর্জন শেখায়। নেক্সট। আমার শরীর মন সুস্থতার জন্য অসৎ ব্যক্তির থেকে বিরত থাকো। That means 4 things. Better you try, if possible, then try to avoid the 4 things. That is, আমরা বলতে পারি যে illicit relation, and then nesha, drug addiction, and then gambling, and that means হিংসা না করা, হিংসা থেকে নিজেকে away from the হিংসা থেকে দূরে থাকা। Okay, next. That is the main point. The hyperactive zone, সক্রিয় অঞ্চল, alpha zone, তন্দ্রা অঞ্চল, ঘুমন্ত অঞ্চল। So then a brain wave frequency chakra, প্রতি সেকেন্ডে। So hyperactive দেখছেন, ওই যে মাতাজি জিহ্বা বের করে ফেলেছে। So alpha zone is a better, and then ঘুমন্ত, this tamoguna. That means sattaguna, rajaguna, and tamoguna. That's why we need mantra meditation, we need Surya Pranam, we need devotee association, we need everyday read Bhagavad Gita. That's a alpha zone, that's a sattaguna. And then that is hyperactive zone means rajaguna. You are always agitated, always you are angry, and always you are totally greedy. So many negative things are that's developed. And then that is the last one is tamoguna, that is a nidra lasha. Actually tamoguna people are always postponing, always postponing means tamoguna. And then breaking means rajaguna, that is hyperactive. He cannot continue those things. He started very nicely, but after a few days, 10 days, 5 days, 6 days, 3 days, then still he gave up. And then sattaguna means so very patient, you have that determination, and then you have that steadiness, so you are continuing. That is sattaguna. That's why sattaguna, you have to obtain that sattaguna platform. So you have to read Bhagavad Gita every day, just associate with devotees, and then mantra meditation every day, 2, 4, 5, 6 round or whatever, half an hour you have to give that time to Lord name, because it's a very powerful name. The name itself, mantra. Man means mind, tra means deliverance. The mind, what things are deliverance from your mind? Deliverance is a negative, all negative thought. Kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. That are negative thought and negativity can remove your mind from your mind. That is the mantra. That's a Maha mantra. It's the most powerful. That's why every day we can chant some round like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is just a one beat. There's 108 beat is called is a one round. So that will take time. Initially that will take time 10 minutes. The 2 round or 3 rounds you can have for your own development, just like achieving the or obtaining the platform of Sataguna. And then next. Say now we can see that some exalted person, they are chanting and also they are getting benefit. What they are getting benefit? We can see them their own mouth. পরিপক্ক অগ্রগতি আমি লক্ষ্য করেছি যে একজন জব করা ব্যক্তি সাধারণ স্তর থেকে উন্নত স্তরে অগ্রগতি লাভ করে তখন তার অধিক বাস্তববাদী ওই আরো সহনশীল এবং আরো উদ্যমী হয়ে ওঠে। নেক্সট, মানসিক চাপ কমানোর 6টি সুবর্ণ নিয়ম যা নিরাময় করা যায় না তা সহ্য করতে হবে। অন্যদের আচরণ স্বভাবকে সহ্য করতে শিখুন। এই 6টা যে জিনিস এটা একমাত্র সম্ভব when you are just you will do in spiritual activities, otherwise you can't. এজন্য যদি আমরা আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়াল নিড এটা যদি ফুলফিল করি তো এটা আমাদের সম্ভব হবে 6টা জিনিস, otherwise not. Next. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পেশেন্টলি শোনার জন্য আর আমাকে উৎসাহিত করার জন্য। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারেন, নাহলে এখানেই I will stop here. Thank you very much. I'm very grateful all of you in the online who is in online, and also I express my gratitude to all of you, especially thank you Prabhu. I don't know how much. No. Actually, there were some internet disturbances there from our office. So we all together, our 5-6 colleagues are also here. So, okay, but we most part I listen actually. Most of the part in between there is little bit disturbance, but most part I listen. Yes. জানি না কতটুকু আপনাদেরকে না ভালো লাগছে। আমরা patiently শুনছি। That is your quality. Family, that is important. That is your quality, because I am always appreciating that Niladi Prabhu and then Prashant Prabhu. They have a very good quality to always eager to hear something from others, especially in sadhus. I'm really appreciating those qualities. That is only now we are above 40 now. That is now we have to give the time for devotional things. Whatever in past we do, but now the time to devote for God. Okay, thank you very much. Yes, Niladi Prabhu, I would like to please some comments or some feedback. I'd like to have that some feedback or comments. Okay, thank you, Karunamai Damodar Prabhu, expressing my deep gratitude towards this guy Tribhanga Shyam Prabhu for this effective session. Okay, that is our inspiration. Thank you, Prabhu. Yes, Niladi Prabhu. Nilad bhai, I think you are in mute. Your volume. No, it's unmute. He unmuted. It's not audible, Prabhu. Yeah, not audible. Yes. I can't hear anything. Prabhu, Biplav is our main coordinator. Yes. Is our he is our main coordinator. He only take us to the ISKCON temple. Yes. Just I would like to just I'm going to speak about Biplav Prabhu. That's why you told that he is our coordinator. Maybe he is here Dharma Mantri. ঈশ্বরের কৃপা প্রভু।
অ্যাকচুয়ালি প্রভু একদিন আসেন আমাদের এখানে, প্রভু আমাদের Yes, অফিসে। প্রভু। আসবো প্রভু, আপনারা যদি আমার প্রতি কৃপা করেন যেতে পারবো। অবশ্যই অবশ্যই প্রভু। তো খুব ভালো লাগলো প্রভু আজকের সেশনটা খুবই ভালো লাগলো। অনেক বিষয় আছে এখানে আমাদের অফিসে এবং কর্পোরেট লাইফে, এটা খুবই ইফেক্টিভ। থ্যাংক ইউ প্রভু, কৃপা করবেন যেন আপনাদের সেবা দিতে পারি। অবশ্যই প্রভু, অবশ্যই। Yes, I think Nati Prabhu is okay. Your what do you, No, what- hello. Hi, Hello. now so Now yes, okay, yes, okay. We can hear you. yes, Prabhu. So the presentation was very fruitful. Especially আমি খুব এনজয় করেছি মিস্টার সিং এর যে বচনগুলো আপনি ওখানে প্রেজেন্ট করেছেন। অ্যাকচুয়ালি লেসন গুলো ওয়াজ ভেরি নাইস। আর আমার মনে হয় যারা ইউথ আছে, যারা Right. তৃতীয় প্রজন্ম আগামী, তাদের জন্য এই আলোচনাটা আসলে সত্যি অনেক 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 বেশি কার্যকর। আমরা যারা কর্পোরেট লাইফে আছি, আমি জানি টাইম ম্যানেজমেন্ট আমাদের জন্য একটা মানে বিশাল চ্যালেঞ্জ। আমি আপনার সঙ্গে এখানে স্পিচ শুনছি, ওই যে আপনি মাল্টিটাস্কিং এর কথাটা বললেন, আই এম ডুইং স্টিল মাল্টিটাস্কিং along with your speech. So that is the thing. No. Yeah, I understood. 2 hours is too So tough that is for the us. thing. Actually, I'm listening and thinking, yes, I'm doing the same. So that was very effective. You know, what I suggest basically, if you take more class on like, you know, the stress management, there are so many things. So basically, you know, that we are always suffering about time also. We have not so much of time to even, you know, to call the God properly in time, in proper manner. So slowly, what Prashant said, he is my very good friend because we are working together last 13, 14 years. So the Amazing. concern is actually, you know, this class is more effective for us. I will request you, if you organize something more for us. I know that you are a very busy person. Then I have seen, you know, I am really grateful to you. Nothing to say. Hare Krishna. I'm also grateful to all of you. Prabhuji. Just my inspiration basically came from all of you. You're so exalted and giving inspiration like me. I'm not a exalted devotee, but it's me you're listening and then giving inspiration to just go forward to take another class. It's a very amazing. I'm very, very grateful to all of you. Thank you very much. Hare Krishna. Thank Hare you. Hare Krishna. Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Bhaktavinda ki jai. Jai. Vancha kalpatarvasya kripa sindhu bhavacha patitanam pavanam vaishnavam.